A kullum kana da chance ta making $2.8 a cikin wannan website. Ku biyo ni step by step a cikin wannan bidiyon domin nuna muku yadda wannan website take yin aiki. Kamar yadda aka saba irin waɗannan website dai ne da nake yin aiki, wani za ka yi investment a yau kuma ka fara withdrawal a yau. Irin wannan project ɗin, wannan website ɗin tana daga cikin wanda suke ɗan jimawa ana amfani da su, ma'ana sukan kai kamar irin kwanaki 10. Saura ku biyo ni domin ganin yadda za ku yi amfani da ita. Daga farko ku danna link da ke description na wannan bidiyon wanda kai tsaye kawo ku zuwa wannan pagin ta yadda za ku register da wannan website. Kana da option na tafiya da email address ko kuma phone number, na zaɓi tafiya da email address. Za ka zo ka saka email address ɗinka kamar haka, daga nan ƙasa za ka saka password kai confirming na password. So kana saka password kai confirming na password sai ka danna akan wannan button na sign off. Za ka ga ya kai registration successfully. Zai kawo maka wannan pagin sai ka danna akan close, kai closing na wannan pagin. Zai ɗauki ka zuwa home page kamar haka. So daga farko za ka yi scrolling a ƙasa, za ka ga yadda yanayin tsarin wannan website yake kamar haka. Daga nan ka zo ka danna akan quantify, zai kawo maka page kamar haka. Idan kai scrolling a ƙasa za ka ga ainihin package nan na farko wanda zai baka damar ka fara quantifying a cikin wannan website. Wanda idan ka duba abinda za ka iya amfani da shi ka buɗe wannan package ɗin shine $10 wanda za ka samu kusan 28%, wanda shine $2.8 kenan, wanda kai tsaye za ka iya fara amfani da shi kuma ka cire waɗannan kuɗin a yau ɗin nan ko a yanzu nan idan ka fara da shi. Ku da biyo ne a cikin wannan bidiyon. So ka zo ka danna akan home page, kana dannawa akan home page za ga ainihin ya kawo maka wannan ƙara closing ɗin shi sai ka danna akan recharge. So kana dannawa akan wannan recharge ɗin zai kawo ka zuwa wannan pagin. Daga nan sai ka zaɓi currency ɗin za ka yi amfani da shi domin deposit, kamar irin su TRC20, BNB ko BIP20, sai ka zaɓi duk wanda dai za ka yi amfani da shi domin deposit a cikin wannan website. So kana zaɓa zai kawo maka page kamar haka, sai ka bar shi akan quantify quantitative account. So kana bar shi akan haka sai kai copy na wannan wallet address. Kana yin copy na wannan wallet address kai tsaye sai ka je ka turo abin da za ka turo a cikin wannan website. Bayan ka tabbatar ka turo abin da zaka turo, zaka dawo ka danna akan wannan button na recharge complete. Zai nuna maka cewa recharging naka ya completing successfully. So daga nan ka koma a baya. Bayan ka koma a baya kamar haka, so ka zo ka danna akan wannan me, wato dashboard ɗinka kenan, profile naka. So kai tsaye kana danna shi zai kawo ka anan ta inda zaka ga balance ɗin da ka turo, wato $10 ɗin da ka turo ko kuma iya adadin amount ɗin da ka turo domin package ɗin da kake so ka siya. Ka danna akan quantify zai kawo ka wannan pagin. Za ka inda aka rubuta start quantify sai ka danna akan wannan start quantify ɗin, wato bayan ka saka kuɗin kenan kai tsaye package ɗin da ka sa zai unlocking automatically kamar yadda kuke gani. So a yanzu idan na danna quantify zai quantifying wanda za su ba mu 28.0%, ma'ana za su ba mu 28% na wannan package ɗin wanda shine $2.8. So idan muka duba gashi nan $2.8 an yi ajin ɗin su akan balance ɗin mu. So idan muka zo na sake dannawa akan me, so kai tsaye za ku ga $2.8 nan sun saka min anan. So yanzu zan iya zuwa domin withdrawal, don haka zan danna akan home page in sake koma a home page kai tsaye. So bayan na danna akan home page zai kawo mini in closing kai tsaye sai in danna akan withdraw button. So zai kawo min wannan pagin sai in zaɓi BIP20, kai idan kana son TRX za ka iya barin shi akan TRX. So bayan na zaɓi BIP20 kamar yadda kuke gani a nan, saboda na fi son BIP20 so zan danna shi. So kai tsaye zan zo in saka ainihin amount ɗin da zan yi withdrawal. So kai tsaye zan zo in danna akan nan. So bayan na yi adin na saka password ɗina daga farko sai saka amount 2.8. So daga nan zan koma sai in yi copy na wallet address wanda zan saka a nan, wallet address na BIP20 kamar yadda kuke gani gashi kamar haka. So zan yi copy ɗin shi a nan. A Bybit ne za ka yi amfani da duk wani wallet ko exchange da kake so kamar irin su Bitget da sauransu. So zan yi pasting ɗin shi a nan, password already na saka. So zan zo in yi confirm. Ina yin confirming za ku ga ya nuna cewa withdraw success. So da haka withdrawal ɗina ya yi successfully. Kafin mu koma a cikin ainihin Bybit domin duba withdrawal ɗina, zan iya zuwa inda na akan invite friends, wato wannan button da aka rubuta invite friends. So kai tsaye zai buɗe min page kamar haka ta inda zan ga invitation code ɗina ko in ce invitation link, wanda zan iya copy na wannan invitation link in sharing zuwa ga friends ɗina, wanda dukkan wanda ya yi amfani da shi
akwai commission da zan samu a ƙarƙashin amfani da wannan link nawa, wato invitation reward. So bayan ka inviting, idan kana so ka ga ainihin information na team naka, za ka koma a home page, ka yi closing, sai ka danna akan ainihin wannan button na team. So zai buɗe maka team naka bayani, team report kamar haka. Za ka ga level 1, level 2 da kuma active members, duka za ka gan su a nan. So kai tsaye da yake amfani kenan. So yanzu bari mu koma a cikin Bybit domin ganin deposit ɗinmu shin yana kan shigowa ko kuma dai ya abin yake. So kai tsaye idan na koma a cikin Bybit kamar haka, zan koma baya. So idan na koma baya na shiga a cikin asset ɗina, za ku ga cewa ga pending deposit nan da nake da shi. So wannan pending deposit shine deposit ɗin da muka turo a yanzu. Da zan danna shi kamar haka, in ya buɗe za ku ga cewa ga wannan $2.8 nan yana a pending, wanda idan muka danna shi za ku ga cewa gashi yana pending, ma'ana confirmation bai kammala ba kenan. So bayan confirmation ma kai tsaye za ku ga ya koma kamar haka, ya zama success, ma'ana ya shigo successfully. So kai tsaye da take yin aiki kenan. So ga wanda yake da sha'awar yin investment a cikin short term project, zai yi a cikin wannan website ɗin, sai dai ku sani ba su ɗaukar dogon lokaci. Amma masu wannan website, su mafi yawa na fi ganin website ɗin su ta ɗan jima idan na yi amfani da ita, saɓanin